Okay. So we will talk about like the CV. Okay, before we getting to like the main idea, I just want to discuss with you about like the structure of CV. Okay, so every time when we talk about CVs, that will include five main part. Okay, or five main section in your CV. The first one, that we call it personal detail. The second one, education. Okay. The third one will be like work experience. The fourth session will be achievement, interest, and additional skill. And the last one will be reference. Okay. So always we have like five main part in the CV, right? And to write a CV, we need to have some basic principle. Okay, that we need to follow. The first one, I will talk about like the relevant principle. Okay, that's the first basic principle of CV. So what does mean relevant? Relevant is mean like you need to be selective about what you include. Okay, always ask yourself the question: is this going to be relevant to the employer who is reading this one? Okay, so like relevant here is mean like your CV will relevant to the person who employed us, right? So that's the main idea we need to remember. And one kind of question we always ask about the relevant, that like should we put our photo in our CV? Okay, so here's will be like the important question that every candidate will ask. Okay, before you finish the CV. Okay, so what do you think? What do you think about like the photo? Do we need to put a photo on our CV or not? What do you think? Hello, what do you think? Do we need to put our CV, like our photo on the CV? Yes, Kanlan, please. Yes, teacher. I think that we should put our photo profile for the Mm. C in the CV. So the Mhm. people like we they can um have an idea how we look like and how we prepare like because on when we put our photo profile we will like what we're wearing the way how we choose to wear and Okay. our hairstyle something like that it will make them have to uh like for them a change to judge us like to know what we look like and to quite have a assumption what is our personality or something like that. Yeah. All right. Okay. So like you think like we need to put like our photo on the CV, right? Because that have like the employer Yeah. can judge how we look, right? And based on that, maybe like they will see to be relevant to the Mm. job or not, right? Okay, that's a good idea. Anything else? Do you have any other idea, or do you agree with Kannan about that? I want to hear more. Okay, Ngọc Hân, what do you think?
Okay, we have like Minh Tu here, right? Okay, how about Tu? I think a relevant of the on the CV, we need to share some about the name, a little bit information about myself, around Mm-hmm. two or two thousand 200 to 250 words to introduce a little bit of myself. After that, we need to Mm-hmm. Yeah, show but some mm-hmm. experience. For example, in language skills or something is technology information skills. Of Yes, but yes, like, but I just wonder, like, do we need to put our uh, photo on our CV? yes. I think we just need to put picture for myself to on the CV. That Mm-hmm. is just only one need to that. Okay, yeah. So like, I just want to give you an example like this. I remember like to 2013 when I study in USA, and after I graduated from my university, I already wrote a CV, okay, for applying a job that's like financial analyst. And after I finished my CV, I sent my email in my email to my supervisor. Like her name is Heather. And after she checked my CV, she told me, "Don't put your photo on your CV." Okay, she said to me like that, and I asked her why. Why? Because like in Vietnamese, we usually to put like a photo on the CV. But why in America, we don't need to put the photo on our CVs? And do you know like how does she answer to me? What do you guess? What do you guess the reason why she told me don't put my photo on my CV? Do you guess any reason? Actually, like should we put our photo on our CV? It's very depend on the company or depend on the country that you apply for. So like different country, they have a different culture, right? And the culture, American culture, they don't want the candidate put their photo on the CV because they very afraid of the racism. They don't want to know about your gender. They don't want to know about like your uh, how can I say, like skin color. They are very afraid of the racism. So that's the reason why like that she said like don't put a photo on my CV. Okay, so remember about that. So the relevant here, what does it mean? It means like when you apply to companies which come from the country like USA, Canada, United Kingdom, please don't put your photo on your CV. But if you applied for a job with the company that's come from like China or Japan or Vietnam or some Asian country, you should put the photo on your CV. All right. So that the main thing we talk about relevant here. Okay. So own way, you need to follow like the culture of like the company or like the employer who employ is you, right? All right. Okay. The second basic principle, that's we call it tailoring. Okay, tailoring. So
our CV need to match the particular job that you are applying for. But my question is, how do we know our CV match to the particular job? How do we know? How do we know? How do we know that our CV match to the particular job? Where can we? How do we know? The question. How do we know? Anyone? You know what, like before you want to file a job, or before you want to apply for any job, you need to know about job description. Okay, I think job description always is the most important information that you need before you write a CV, because that will be a guide for you. So you will know which one of skill, which one of knowledge that the job need. When you know like that, you can like tailor your information following like the structure or following the content of the job description. Okay, so the basic principle of CV that you need to follow, we call it tailoring. Okay, tailoring it's been like different job, different particular job, we have a different CV. You cannot use one CV for all the job. Okay, many students or many people who usually use one CV for owns the job that they apply for. No, you cannot do like that. Okay, because like different particular job, they will require different skill, different knowledge, different requirement. Okay, so that's the reason why you need to know about what kind of skill, what kind of knowledge that's the particular job need. Okay, so the second one of basic principle, we call it like tailoring. All right. Now the third one we call it like layout and design. All right, the layout and design also important. So how can we create, how can we design our CV? And one very important question that many candidates ask, for example, like how long should a CV be? Okay, the answer like in almost all case, your CV should be no longer than 2 sides of A4. Okay, 2 sides of A4. That's the longs or the length of your CV. Okay. Now, have you ever heard about CVs and resume? Have you heard about CV and resume? Can you make the difference or make like distinguish between a CV and a resume? Okay. Anyone like has any idea about the differences between a CV and a resume? Okay, so I'm giving you like a 3 minutes, okay, to track for me or discuss each other and tell me the differences between a CV and a resume. Okay, so like that's the question I want you guys to answer me right now. Okay, make the difference between a CV and a resume. All right. Okay, you guys have a 3 minutes for preparation.
Ngọc Hân. Yes. Okay, you want to say something? I think the difference between a resume and a CV is a resume is a concise summary of one's experience in a variety of category, while a CV emphasize a more detailed account of one academic related experience. Yeah, and Okay. I think the CV highlight not just work experience and education, but it highlight award, honor, publication, achievement, your skill, um, and the resume is focused on the relevant workplace skill, and it demonstrated experience such as job, volunteering, maybe. Okay. Yeah. Okay. I got your point. Okay. Anyone else or want to add further information? I already got the point of Ngọc Hân, right? But like I really want to hear like other students. If you have any other point. Hải Anh, please. Hải Anh, did you hear me? Oh, okay. Okay, I can turn on the mic to speak. Okay. Okay, all right. Good. I think like Ngọc Hân and Hải Anh already give us a very main point of the differences between like CV and resume. So CVs always actually like CV and resume, they are the same, but just one main different point will be here is related to the length of the CV and resume. So CV, when we talk about CV, it's mean like that will be longer and more detailed than a resume. Okay, so if you write a resume, it's been shorter and shorter if we compare with a CV. So CV will more detailed. Okay. So that's the reason why like when we write a CV, that will contain a whole history of our academic qualification, but like in resume, just give them like a comprehend picture of us. Okay, so it's been like shorter than the CV. Okay, so that's the main thing we understand about like the CV and resume. The second question on why we talk about like what is the differences between a skill-based CV and a chronological CV. Actually, like CV, we have two kinds of design or two kinds of layout CV. The first one like skill-based CV and the second one chronological CV. So the first one I talk about like a chronological CV first. So if you structure your CV following like 5 main part, that's I already told you. The first one like personal detail, the second one like education, the third one work experience, the fourth achievement or additional skill, and the last one reference. So if you structure your CV like that, that's we call this chronological CV.
Okay, chronological CV. But if you change the layout of the CV, it means like you just focus on your skill. For example, like you don't follow the structure that I told you. You following like the skills that you have. For example, you said okay, the communication skill, the IT skill, or like English skills. For example, like that. If you create your CV like that, that's we call it skill-based CV. Okay. And one question, if we are a student, should we use chronological CV or like skill-based CV? Okay. What do you think? What do you think? If you are a student, which one you need to follow? You need to follow chronological CV or you will follow skill-based CV? What do you think? Okay. Mantu, please. For me, I think we are children and we need to choose the skills based CV, because when we just children, we just a student, we don't have any experience and achievement in the career, so we just have to skills and have some knowledge about a matter. So that's the reason why I think we need to choose the skills basis CV to show your skills to teach and improve in your life, and Okay. don't require it, a lot of experience and achievement. Okay. All right. Thanks to anyone else. Do you have any other idea? Okay, Kanlin, please. So for me, if we are student, I think that we should balance between the skill pace and chronological CV in the CV, because like we can select some most appropriate some standard section from chronological CV, which emphasize about us, like the personal detail. We should include it. We should include education, from work experience. Maybe there are some students have part-time job already, and it's also very great for them if they have it and they write it down. So they will have a bonus point for the employer. But if we don't have it, maybe we should include the skill base. Some skills base we have it while we doing we join the club, the school club, or while we doing some we working from the part-time job. We will maybe it's our work time part-time job is not relevant to the job position we are joining right now, but we will have some skill developed from this part-time job, and our achievement we should include it, like we straight A student, or we have some certification and some the reference. If we have it, we should include it. Yeah, so that is my Okay. answer. Okay, I got your point. So, you think Minto choose like skill-based CV will suitable with a student, but like Hanlon choose like a chronological CVs, that will be the suitable one. Okay, so here's my answer. Actually, like chronological CV. A chronological CV, it will be suitable for a student because like that's very like a normal structure, okay, and like in old the people follow. We are students, so actually we don't really have some special skills, and our skill not really impress
like on the employer. So we don't need to focus on skill. We should focus. We should like create or design our CV following chronological CV. That will be better because like in chronological CV you will show them like education and work experience. That's really important with a student. Okay, so when do we use skill-based CV? Okay, so very occasion where you start off a section on the skills you have against, okay, or like you change to the new job, okay, or you work in a new field. Maybe you should use the skill-based CV. That will be better. Okay, but normally we should use chronological CV. That will be good. All right. And next question, for example, like should we use a CV template or not? Yes. We can use, or we it's up to us, right? Should I use like different color on my CVs? Okay, this question very interesting. I see like a lot of students when you write a CV, you use different color on your CV. What do you think? Should we use like different colors on our CVs? The question 4. What do you think? Okay, Wookvik, please. In my opinion, I think we shouldn't use different colors because this is something that need to be formal. We shouldn't use something. We shouldn't use some many color that will distract the reader, the one who look into it, and they may think we don't really care. We don't really put our heart in. I think so. Okay. So like it's up to us. Is that right? Yes, but I prefer is no, because it will really distract the reader. I think so. So like if we use like different colors, so it's not really good. Is that right? Yes. And so like you will recommend that the candidate will not use like different color in their CV, right? Yes. Okay, good. Thank you. That's the good one. How about other students? Do you have any idea or agree with Wookvik about that? Okay, Khánh Linh. So teacher, I think that we should choose the color that maybe is an icon or a symbol for that company. Like example, if I want to make a CV for Facebook, for have a job position in Facebook, I want to choose the layout which have the color is blue. But I think that we should choose only 1 or 2, maybe 3 is the maximum color we should choose, because if we have more than that, it will really distract us, and we will not the employer will not focus on the content but only the visual. So that is not our intention, and that's not really right. But however, I think there's some it depends on the company or also the place that we choose to. Last time I remember when I want to join in the coffee shop, and they asked me like to create a CV colorful and to show your creativity. So I think that I can choose a different color, but not too much. Don't use it very much. You should also consider about the content. Yeah, that's what I think.
Okay, like I agree with that. But like, do you know which one, which kind of color that we call this like the formal one, the formal color of the CV? Which kind of color? Which kind? The formal one. Mm. Usually we choose white to look professional, I think. But the color, Yeah, white. Yeah, white with the background, yeah, right? white. And yeah, and Like for the content for the word yeah, format. the words will be black, Yes. right? Yeah. Mhm. So white and black. That's the color. We call this like the formal ones. So if like you don't know which kind of color, okay, that you should to use in your CV, just you like white and black. That's good. But here's like Hanlon already give us very important point here. Some case we should use like different color in our CV. But when you use different color in the CV, it means like you want to show them or you want to emphasize something. So for example, like Hanlon said, if we apply for a job in the companies, for example, Facebook, right? And Facebook, we know like they use like the blue one, right? They use the blue one for their brand, for all the products of the company, for example, like that. In our CV, if you want to show them how understand how understand you knows about the culture of the company, you should use the blue one for the main color in your CV. Okay, so that's good one. That's good one because you want to emphasize something. Okay, or like you want to apply for a job in Vietcombank, for example, like that, and you know like the popular color of the banks, Vietcombanks will be like the blue. So you can use the blue for your CV. That will be good. You cannot use the different. It's mean like the other color. Okay, that's not really match to the color of the company. Okay, but if you use the color, should use the color matching to the brand or the product of the company. That will be good because you want to emphasize how understand about the company. Okay, so that's the good one. Okay, how about Wookvik? You want to add any I just want to information? ask for example, if you apply for a company like Google, I think their logo have many colors, have many different colors, Yeah. represent different multicultural. So do you think if you use so many colors like their logo, do you think it will be unstable? It will be like make the reader confused. Do you Yep. think so? Yep. Okay, that's the good one. Yep, I agree about that. So if that's the reason why it's very depending on how smart we are, right? How smart we are. If we want to show them about like how understand we understand like we know about like their culture, but if they have a lot of color and we cannot recognize, so just be back compared to like the formal color, that will be good. Okay, but if you want to use different color, you need to know exactly which color the company use or which color will be the demand for the brand or their product. Okay, but if you don't know, don't use because it's very risky. All right, is that okay, Wookvik? Yes, thank you. Thank you. Yep. Okay, Hang Thanh, I think yes, but color should be harmonious and easy to see. It will make okay. Yeah. And yeah, in other case, so for example, like you applied for a job and that job really need creative skill from the candidate. Okay,
Okay, so you want to use the color to make employer to be impressed on you guys. Okay, because like you want to show them your creative creative skill, right? So you can use like different color to make like your CV to be impressed on the employer, for example, like that you can use. Okay, so I just want to make the summaries about the color here. If you don't know or you are not sure about the color of the company and you don't know like what kind of color you should use, just use the formal ones. But if you use different color, you need to make sure you use with a purpose. Okay, and your purpose maybe you want to emphasize something, you want to emphasize about like the culture of the company, you want to emphasize about the knowledge of you guys about the company, you want to emphasize about your creativity skill, for example, like that. Okay, you can use but with a purpose. And remember all way, make sure like it's not to use like many color in your CV, because like sometimes that will distract the reader, okay, and make them to feel like unclear about your CV. Okay, good. Okay, so we already talked about the color on CV. How about the font? The font should we use? So we can use Arial or Calibri for your CV. In Vietnam, we can use like Times New Roman. That will be fine. Okay, so no problem. Okay, should we use like bullet point or text in our CV? What do you think? Bullet point or text in our CV? The question 6. Okay, Sung Mai, please. I think we can choose policy points because we can use pairs like a full stop after every policy point. That is a sentence at this policy do, or use pairs after every bullet point that complete the introductory and the effective use of bullet points in business writing can have like highlight important information, direct the reader to theme list, and improve documents overall readability. Yes. Okay, I got your point. Okay, so like the bullet point, that's you think will be better than using the text, right? Because like that will show us like the main idea or the main points of the candidate. Is that right? Yes. Okay, good. Thank you. How about like Minh Tâm, you want to add further information? Yeah, my point is something like miss the police point is should used to easy not the strength and safe space when we can read more something like myself and strata or my skill and we have um, experience my experience for something like that. Yeah. Yes.
Okay, good. Okay, now Wookvik, you want to say something? I think when we write a CV, I think we should write in text, and more particularly is make paragraph for each thing that you want to tell about yourself, so you can make it more clearly, more specific, and more uh, more specialized, so that the reader can understand clearly more about you and what you have and what you can do. That's what I think. Okay, good. So like Wookvik, right? You think like we should write in the test, and Minh Thâm or like Xuân Mai, that you think like bullet points, that will be better. Okay, so I think like normally the people, the person, or we call it like applicant will use like the bullet point for their CV. Okay, because like bullet point, that is very easy for us to create and transfer our ideas to the employer, right? So that's a very normal way to use. Okay, but in some case we can use text, like Wookvik said, like if we want to emphasize about the content, we can write in the text. Okay, so for example, like if you want to apply for a job that need you have like the writing skill, for example, like that, if you write in the bullet point, maybe that will not show them you have to write in the test to show them how good you are in the writing skill, right? So very depending on the situation that you apply for. Okay, good. But normally bullet point we usually use for the CV, and writing in the test, that's we use for the cover letter. Okay, so that's the normal way, but like sometimes we can change, okay, depending on the situation. Should I send my CV as a Word document or a PDF? Okay, of course, like we should like send a CV through like with a PDF. Okay, that will be good, because like if you just send your CV through a Word document, maybe that will change the format or something like that. It's not really good, and you should like fit in the PDF. Okay, very good. So like always remember for me, like we have a three main basic principle. The first one like relevant, the second one tailoring, and the third one related to layout and design. Okay, that's three main basic principle of the CV. Now we will go to like further, okay, on each main part. The first one like personal detail. All right, personal detail. That's we need to introduce our information related to like our name, our address, our phone number, our email, or like LinkedIn profile, for example, like that. Okay, so that's all information related to like personal detail. Okay, so it's kind of easy, okay, easy to write our own information here, but you need to following the structure. Okay, you need to following like the structure of the information. So for example, when you write out like the phone number, you need to follow the structure. Okay, it's mean like you need to have like some like comma here, for example, like that, or like your emails, you need to following the structure or the formal one. Okay, and two kinds of question the candidate always ask when we write a personal detail. So should I include a career profile or objective in my CV, right? So
we define a career profile in a short, okay, a short statement, usually at the top of your CV, saying something about you and your career aims. So that's like the purpose of you guys, or like your vision, or your objective when you apply for a job. Okay. It's very depend on the case, or depending on the situation that you have. If you are a student, maybe you don't need. But if you are a person who change the works, who change the field, you change like the industry field, maybe you should have, because like the employer want to note about your future career, or like your objective in the future, for example, like that. But if we are student, maybe we don't need, but like some student, you already have very clear about your objective, you can write. Okay, so that's the answer of this question. Do I need to mention my gender and age? Okay, yeah, in Vietnam, very often we show about our gender and our age, but like I said, very depending on like the culture of the company where you apply for. If the company come from like USA or Canada or United Kingdom, they don't really want to know about your gender or about your age. Okay, they don't care about that too much. So don't put these information here on your CV. But if you apply for a company that come from Asian country, maybe they need. Okay, so always remember the relevant, very relevant principle, very important for us if you want to write a CV. Okay, so that's related to like personal detail. The second main part that's related to education. Okay, education. So education, what do we have? We have like when you write out an education, so what kind of information you write in education? Okay, so for example, like you the university that you study, what's in your major? Okay, so here the first here will be like your major. The second line that show us about the university you study, and after you show them about your major, about your university, here will be the time when you finish the program. And you can see here like some bullet point, right? That will show us about some information, what kind of information you learned in your major in the university. You need to show them. And remember, like the bullet point here need to be measurable. It means like the employer, they can estimate, they can measure the information about you guys. Okay, so you can see here like they write out with a measurable information. Okay, so the same, like you can write some certificate. Okay, so beside of like the main program you study in the university, maybe you have some others workshop. You can have some what do I say, like certificate that you have, you can write out in education. Okay. Yeah, so all information related education here. Okay, so you need to following the structure like this. Your main ID, your major, your university, and explanation. Okay, and further information about this course. Okay, so you need to create education like this. Okay. Good. So now it's time for you guys. Actually, like after I discuss with you guys about personal detail and education, I want you guys to write down and create your CV with two main parts. The first one, personal detail, and the second one, education. Okay, it's your time to do. You guys have like around like 30 minutes to finish two main parts. Okay, personal detail and education of you guys.
But before you want to finish about that, I want you guys to note or like to find out the job description. It means like the particular job that you want to apply for before you writing a CV. That will be good. Okay, because you will have the idea for to write. Rồi, thầy muốn các bạn làm gì? Thầy muốn các bạn bây giờ dành thời gian để bắt đầu viết là được rồi, đúng không ạ? Các bạn nên viết bắt đầu hai cái phần đầu tiên của CV, đó là phần personal details và phần education nhé. Rồi, và để mà các bạn có thể viết được thì các bạn cần lưu ý cho thầy là gì ạ? Bạn phải tìm cho bạn phải định hướng được cái công việc cụ thể của bạn muốn apply là công việc nào, đúng không ạ? Và dựa trên đó để các bạn có thể viết. Ok. Rồi, any question for me? Are you clear? Rồi, Khánh Linh, you want to say something? Teacher, can you help us to send the slide? Because when I look at your like a slide, I can have an idea about the structure, like personal details. Good, very good. Now, yes, okay, yes. Now I will send you guys the slides and some sample of the CVs. Okay, so based on that, you can create your information on the CV. Is that okay? Yes, that will be right. Okay. Yes, very good. Minh Tâm, you want to say something? Yeah, I know some certification or by Google or something like, but it's only take a few days or to study. Yeah, and this is a certification will be accepted in CV. I want to. It's been like you said, like if you get some template on the Google, is that right? And you create like that. Wait. No, that is certification. Nó kiểu như là mấy cái chứng chỉ á, thầy à, nhưng mà nó kiểu ngắn hạn á. Dạ, mình học xong rồi mình có được mình được viết vô trong cái được đúng CV. rồi, được em những cái certificate đó thì em ghi vào trong phần education. Đúng rồi đó. Rồi thầy có gửi các cái sample mẫu và các cái hướng dẫn qua cho Tú rồi đó. Tú ơi, em có nhận được chưa? Dạ em nhận được rồi thầy. Để em gửi cho mấy bạn. Rồi ok, em gửi các bạn giúp thầy nhé. Hello. Yes, I'm finished, but I don't know everyone is finished. Okay. So like, do you have any question for me? Yes, I have some question. I have two type of CV. I want to give me some comment about it. Okay, no problem. It means like you want me to make a comment on your CVs, is that right? Yes, I can give you. I can share a screen, teacher. Yeah, sure. Yes. Wait 4 minutes. Yep.
I'm sorry, teacher. Yes, I share my screen now. Yep. Yep. Yes, please wait for a minute. The first is this. The second is second. All right. Yes, sir. Yes. Can you see my screen, teacher? Yep. I can see it, but like, okay, good. Yes. The first, I want to ask you this. This is my CV. I want to apply to human resource field. And Okay. the first is I show you this, and the second, second. No, like it's fine. Like just show me like your CV. Okay, I will ask you later on. Yes. The first is the education. You know, you say we need to show some certificate in the education. That's right. Yeah. And I put it on in the education. Okay. Okay. Could you please like zoom in? Yes, please. Yes, sir. Yes. Yes. So I Okay. first. So Peking University. Okay. What's your major? My major is insurance, financials, and banking. Okay. The second is I have some certificate. So, for example, Google Digital Garage about the fundamentals of the digital marketing. The second is linked learning, is about digital body language. The third is the World Health Organization. Is content is about the GO Training 2.0. Okay. So what's the particular job that you apply for? My particular job is the human resource. You can see it's the human resource. Okay. Human resource. Okay. Yes. I write some introductions for me. As a sophomore student at the Banking University of Ho Chi Minh City, I always try my best to find a suitable job for myself. Now I can see my ability and the passion in the field of human resource. Additionally, I want to learn and develop myself and to become a good manager in this field for the sake of helping others. That is introduced. This second is some skills, and under that is the contact. For example, mobile phone, email, Facebook address. Uh, Under that is the hobbies, some sport, music, travel. That is my CV. Okay. Okay. So just wait a minute. I will make a comment on your CV. Okay. Can you show me your CV again? Yes. You see it? Not yet. I just see like your screen is not a CV. Oh, I'm sorry. Wait for a minute. So I meet some problem in my computer. Please wait for a minute. Okay, good. Right. Could you please like turn? Yes. Okay. So I think like the first one, I think like you have a lot of ideas in education, right? Have a lot of idea in education. But like when you list out, you need to make an explanation. Okay. Explanation very important here.
So in explanation, you need to show the reader that the content of the program, the first one. The second one, how do you perform in that program? They need to evaluate, or they need to measure the performance of you guys in the program. Okay, so here's, I think, like to Henri, you are very good to list all the information in education, but you need to make more explanation and the performance that you work in that program. Okay, do you get my idea? Như vậy thực ra cái của Tú á, thì thầy thấy rằng là nó có rất tốt, đúng không ạ? Có rất là nhiều idea ở trong cái education này, nhưng mà cái điều quan trọng nhất các bạn cần phải lưu ý khi bạn viết á, là bạn cần phải giải thích cái nội dung, nên có cái phần explain về cái nội dung của cái khóa học đó, và thứ hai nữa là cái performance của bạn á, cái kết quả bạn đạt được trong đó là gì, đúng không ạ? Đó thì nó sẽ tường minh hơn, và bạn phải nhớ rằng là cái thông tin mà bạn giải thích cho người ta nó phải measurable được, đó là người ta phải đánh giá được bạn là cái performance, cái kết quả của bạn trong những cái khóa học đó ra sao, thì đâu đó nó sẽ tốt ha. Đó, thì như vậy thì ở đây Tú đã bước đầu đã list out ra được những cái khóa học, những cái chương trình học rồi, nhưng em cần phải bổ sung thêm những cái giải thích và cái chi tiết hơn liên quan đến cái performance của em như thế nào, ok không ạ? Tú hình dung không? Dạ em hình dung được rồi thầy. Rồi, ok, rồi cảm ơn Tú ha. Rồi như vậy thì như thế này, thực ra thì một số bạn nó sẽ rơi vào trường hợp này. Cái này các bạn phải có nhiều thời gian, các bạn ngồi bạn ngẫm nghĩ, bạn viết trong một thời gian ngắn thì khó có thể cho các bạn có thể là hoàn thiện được, đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn cần phải viết trước ha. Thì cái nội dung như thế này các bạn triển khai cho thầy phần education, thì trong cái phần education bạn luôn luôn chú ý giúp cho thầy á là đầu tiên là mình phải nêu những cái gì, những cái ví dụ như là đại học của bạn học ở trường này, đúng không ạ? Trong những cái sample mà thầy gửi cho các bạn đó, thì các bạn chắc lọc những cái nào, thông tin nào mà hay các bạn có thể đưa vô. Ví dụ như là bạn major của bạn là gì nè, bạn học ở trường nào nè, đúng không ạ? Rồi chi tiết nó ra. Thứ hai nữa, bạn có thể tham gia những cái workshop, những cái khóa học ngắn hạn nào nè, đúng không ạ? Những cái certificate nào bạn có thể có nè, vân vân, để list out vào trong đó, nhưng phải theo một cái format, một cái cấu trúc mà thầy đã nói. Thứ nhất đó là gì? Mình phải giải thích được cho người ta biết được rằng là cái nội dung mà mình học trong khóa học đó là gì, và thứ hai là cái performance của mình nếu có thì mình phải cho người ta biết, đúng không ạ? Người ta có thể xếp hạng mình được, hoặc là các bạn có thể tham gia vào những cái cuộc thi, ví dụ chẳng hạn như education của mình không có các khóa học, vân vân, thì mình có những cuộc thi, đúng không ạ? Bạn có thể có những cái cuộc thi học thuật, nếu như bạn có tham gia vào nghiên cứu khoa học, tham gia vào các cái bài research nếu có, đúng không ạ? Hoặc là nếu như trong trường hợp bạn không có nữa thì bạn có thể là list out ra những cái môn học, đúng không, mà bạn cảm thấy nó phù hợp với cái môn học mà bạn cảm thấy nó phù hợp với cái công việc của các bạn. Hoặc là bạn có thể nêu cho người ta biết rằng là những cái project nào bạn làm được trong trường, hoặc là project bạn làm ở trong lớp cũng được, những cái presentation nào các bạn làm cũng được, vân vân. Hoặc là thậm chí nếu các bạn không có gì hết, đúng không? Bạn không biết nào thì có thể là bạn có thể list out ra những cái nội dung, ví dụ như là bạn học ở trong trường mình, đúng không? Bạn làm những cái có thể là làm một cái bài presentation trong lớp của chúng ta và bạn đạt được điểm cao, vân vân, ví dụ như thế. Thì câu chuyện là các bạn chắc lọc những cái thông tin đó để các bạn có thể ghi vào trong cái bài của mình. Và thầy nói như thế này, thực ra nó không dễ để các bạn viết, bởi vì các bạn đang là sinh viên năm nhất. Do đó nên là rất nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong câu chuyện là mình không có chất liệu để mình viết. Nhưng không sao, thầy không đánh giá về cái vấn đề đó ha. Thầy chỉ đánh giá về cái kỹ năng các bạn khai thác thôi, cái mình đang có thôi. Mình năm một thì mình có những cái thông tin nào, đúng không ạ? Thì mình phải biết khai thác. Còn sau này khi mà các bạn học và các bạn nâng cấp cái CV của mình lên rồi thì bạn sẽ có nhiều cái thông tin hơn để các bạn có thể bổ sung vào trong CV. Và cứ 3 đến 6 tháng một lần thì phải update cái CV của mình lên, đúng không ạ? Đó, do đó nên ý tưởng nó là như vậy ha. Do đó nên là nhiều bạn mình sẽ gặp khó khăn trong cái câu chuyện là mình tìm cái ý tưởng, không sao, đúng không ạ? Mình sẽ phải khai thác nó, đúng không? Đó, thì nhớ là như vậy ha. Thì thầy gợi ý cho các bạn có nhiều cái các bạn có thể khai thác đó.
cái khóa học ngắn hạn, những cái môn học bạn cảm thấy phù hợp, những cái project bạn làm trong trường, những cái nghiên cứu khoa học các bạn có thể tham gia, hoặc thậm chí những cái bài báo bạn có thể viết, hoặc là một cái case study nào đó bạn tham gia vào cùng với thầy cô, hoặc là những cái nhóm nào đó, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều thuộc về education hết, nó đều minh chứng rằng là cái sự nỗ lực cố gắng của bạn để hoàn thành một cái chương trình, một cái khóa học nào đó, hoặc là một cái dự án nào đó, đúng không ạ? Đó thì nó sẽ thuộc về cái khu vực education, đúng không ạ? Rồi, vậy thì các bạn cố gắng hoàn thiện cái phần nội dung education đó cho thầy, và cái phần personal detail. Rồi bây giờ thầy sẽ trao đổi cho bạn rất nhanh liên quan đến cái work experience, đúng không ạ? Work experience thì để các bạn về nhà các bạn hoàn thiện luôn cho thầy ha. Vào buổi tới thì các bạn đã có được một cái bản draft liên quan đến CV của bạn rồi, đúng không ạ? Và chúng ta thầy sẽ dành thời gian để thầy feedback, thầy giúp các bạn cải thiện thêm đối với từng bạn. Thì đối với phần work experience thì những cái thông tin nào bạn có thể để vào trong cái phần work experience này được? Ví dụ một đó là cái gì bạn, những cái hoạt động internship của bạn, nếu bạn có internship bạn có thể ghi vào trong đây. Những cái hoạt động mà bạn volunteer activity, những cái hoạt động mà volunteer của bạn bạn cũng có thể ghi vào trong đây. Những cái hoạt động mà bạn tham gia vào câu lạc bộ, bạn tham gia vào tổ chức các cái chương trình game rồi mini game, hoặc là những cái chương trình mùa hè xanh, vân vân, tất cả những cái đó bạn có thể ghi vào trong đây như là một cái work experience của bạn. Hoặc là những cái activity nào các bạn có thể ghi vào trong đây nữa, ví dụ những cái project hoặc là cái project bạn cũng có thể ghi vào trong đây, những project bạn tham gia bạn cũng có thể ghi vào trong work experience này. Rồi những cái part-time job bạn làm bên ngoài bạn có thể ghi vào trong đây, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn làm gia sư, bạn có thể là tham gia vào các cái coffee shop hay là những cái service nào đó để bạn tìm kiếm các trải nghiệm, bạn đều có thể ghi vào trong đây. Như vậy trong cái work experience của bạn nó có rất nhiều cái khu vực để các bạn có thể biết, bạn có thể là đưa vào để bạn khai thác, đúng không ạ? Câu chuyện là gì? Thầy rất là quan tâm đến câu chuyện các bạn khai thác thông tin hiện có của bạn như thế nào. Thực ra mình viết một cái CV tốt nó phụ thuộc vào hai cái khu vực quan trọng. Một đó là chất liệu để chúng ta viết cái CV đó, thì chất liệu nó phụ thuộc vào cái bạn đang có. Nhưng nếu như chất liệu của chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta không biết đưa các cái thông tin nó vào trong CV của chúng ta một cách phù hợp nhất thì nó sẽ không có hợp lý, đúng không ạ? Thì nó sẽ không có tạo ra được một cái CV tốt đối với cái người tuyển dụng. Do đó nên là cái yếu tố thứ hai trong cái môn học này của chúng ta thì thầy cố gắng khai thác cho các bạn cái yếu tố thứ hai, đó là dù các bạn đang có hay chưa có thì làm sao để chúng ta có thể đưa những cái thông tin của chúng ta hiện nay đang có vào CV một cách phù hợp nhất, mà không phải là đưa những cái điều không đúng sự thật nha. Nhớ nha, các bạn đưa vào trong CV những cái không đúng sự thật là thầy không ủng hộ chuyện đó, mà bạn đưa vào một cách nghệ thuật như thế nào mà những bạn nó vừa đảm bảo cái tính thật mà nó vừa những bạn có thể giúp cho cái CV của bạn ấn tượng hơn, thì cái đó mới là cái mình mong muốn, đúng không ạ? Có nhiều bạn tự tạo ra những cái thông tin là cái đó là các bạn không nên, đúng không ạ? Bởi vì nó không phản ánh đúng cái bạn đang có, và cái người tuyển dụng họ sẽ phát hiện ra ngay khi họ đọc CV của bạn, họ phỏng vấn các bạn là họ biết ra ngay đó, nên mình không làm chuyện đó, đúng không ạ? Đó. Nhưng cách viết của mình như thế nào để cho nó hay, và cách viết của cái work experience, những cái khu vực mà thầy vừa kể các bạn có thể đưa vào trong cái phần work experience này được. Và cách viết của mình nó cũng rất giống với phần education, đó là gì? Mình sẽ nêu cái vị trí công việc của mình lên, đó, cái vị trí mình làm ở công việc nào, cái nơi nào mình làm, đúng không ạ? Thời gian mình làm là gì, đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ diễn tả những cái hoạt động nào mình làm ở trong cái công việc đó, rồi cái performance của mình trong công việc đó là như thế nào, có tốt hay không. Cái cách viết rất tương tự và giống như education, đó là cái mà thầy muốn các bạn thực hiện, đúng không ạ? Rồi thì các bạn viết tương tự như phần education để bạn hoàn thiện cái phần work experience cho thầy, ok không? Đó, và thêm những cái additional skill và reference thì các bạn bám sát theo cái nội dung để các bạn có thể viết. Để thầy gửi thêm cho các bạn thầy sẽ gửi thêm cho các bạn hai cái CV mà thầy cũng viết rất là lâu rồi, các bạn có thể tham khảo. Nó cũng có thể là không chưa hoàn thiện, nhưng mà lúc đó là lúc thầy mới tốt nghiệp ở bên Mỹ thầy cũng có viết để thầy apply cho những cái công việc ở bên đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm, đúng không ạ? Đâu đó nó cũng có cái ý tưởng. Rồi đây để thầy gửi qua cho Tú ha, em có thể là gửi cho các bạn nha. Dạ. Để các bạn có thêm ý tưởng để mình viết và cái cách viết
Rồi thầy có gửi qua rồi đó. Thì đây là lâu lắm rồi ha, thầy cũng lâu lắm rồi đó. Thì đây là những cái thông tin CV của thầy ha. Đó thì các bạn mình xem thêm ha, mình xem thêm đâu đó nó có những idea để cho bạn viết. Rồi thầy xin mời Minh Tâm có trao đổi gì thêm với thầy không? Thầy ơi, cho em hỏi, thí dụ như là cái objective job á, thì mình viết ở đâu được thầy? Objective thì mình viết ngay sau cái personal detail của em á. Trong cái file mẫu của thầy á, trong cái file thầy vừa mới gửi cho các bạn á, thì nó sẽ viết sau cái phần personal detail á, tùy cái kết cấu của bạn thôi, nhưng mà cái format của bạn là gì á? Thì cái personal professional objective của bạn thì viết sau cái phần personal detail của bạn. Ok, được không Tâm? Alo Tâm ơi. Dạ em hiểu rồi thầy, em cảm ơn. Rồi ok. Rồi có bạn nào muốn hỏi gì thì thêm cho thầy nữa không? Rồi như vậy là các bạn thầy để dành thời gian ha, các bạn về nhà cố gắng hoàn thiện cho thầy cái CV của bạn nha. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào thứ mấy ha? Sáng thứ Sáu phải không Tú ơi? Dạ đúng rồi thầy, thứ Sáu thầy. Sáng thứ Sáu của chúng ta là buổi cuối chưa Tú? Dạ để em kiểm tra liền nha thầy, đợi một xíu. Hình như là chưa thầy ơi. Ok, như vậy thứ Sáu này thì các bạn nhớ ha, nộp lại cái CV đầu tiên của bạn cho Tú ha, rồi Tú lập thành cái Google Drive gì đó đẩy lên trên đó cho thầy. Và buổi đến các bạn nộp lại cho thầy chậm nhất và là vào ngày thứ Năm ha, bạn nộp lại cho thầy để thầy coi thử xem cách viết CV của bạn như thế nào, có vấn đề gì hay không ha, thì sẽ trao đổi thêm. Rồi Bữa cuối của mình là ngày ok, thì 2 tháng 11 như vậy. Thì bây giờ các bạn buổi cuối là ngày 12 tháng 11 và đúng không? ngày thi cuối khóa là 9 tháng 11. Ok rồi, thank you em. Rồi như vậy là thầy đã nắm được. Nộp CV đầy đủ hay là 21 thôi? Đầy đủ chứ em, CV đầy đủ luôn á, liên quan đến là personal detail, education, work experience, rồi những cái additional skill nào đó, rồi reference của các bạn là gì, đúng không? Những cái đó thì các bạn cứ following theo cái format mà thầy gửi cho các bạn đó, cái format mà thầy gửi cho các bạn, cái ví dụ á ha, thì các bạn có thể nhá. Dạ.